Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Kepen's government building in decay. People await restoration plans for crumbling building housing Deputy Collector and key services. Tourism Minister defends outsourcing Goa's tourism law draft to Hyderabad's National Academy of Legal Studies and Research Institute amid opposition criticism over high costs. And now for the news in detail. The building housing key government offices, including those of the Deputy Collector, Mamlatdar and Sub-Registrar of Kepen, is currently in a state of disrepair. Despite the government listing such buildings for restoration, people are still awaiting details on when this vital but deteriorating structure will be upgraded. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the full report. आज आमी आसा ते केप्यां जे डेप्टी कलेक्टर ऑफिस आसा, मामलेदार आसा, BDOचे आसा, सब रजिस्टर आसा, ह्या ऑफिसांक आमी सध्या थंय आसात. आनीक तुमी जाण आसतले की ही जी बिल्डिंग आसा केप्यां डेप्टी कलेक्टर, ही बिल्डिंग सामकी बॅड कंडिशन आसा. सध्या हेजे थोडेशें रिपेरिंग काम चालू आसा. हेजे फावंडेशनां सुद्दां मार येयले कडेन आसा. म्हणटकीर ही कितलीशी तेंप जालो हे हांगा केलेंच ना. ही जे रिपेर म्हण तें केलें ना. आनीक हे रिपेर करपा म्हळ्यार PWD जी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनाची जी ऑथॉरिटी आसा हेणी करपा जाय आसा. इतली मेन बिल्डिंग ही आनी सगळी लोकांक हांगा इम्पॉर्टंट म्हणजे मेन सिटी केपेची सगळी बारीक बारीक गांवचे लोक आसा ते मेन म्हणल्यार हांगा येवपा पडटा तांकां सगळ्यांक केपें. आनीक हीच जर अशी जर बिल्डिंग जाली आनी फाल्यां कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्स कोण आसतलो. आनी त्याच बरोबर ही जी पयर केपेचो MLA जो एल्टन डिकॉस्टान सांगलें की ही बिल्डिंग बॅड कंडिशन आसा. असेंब्ली सांगलें त्या हेजेर CMान सद्याक एश्युरन्स दिले कडेन आसा की आमी जी म्युन्सिपालिटीची न्यू बिल्डिंग जी बाजारांक सद्या आसा हितून शिफ्ट करची म्हणून आनी आमी करपाचो प्रयत्न करता. म्हणून आतां पळोवया कावन्सिलराक विचारून केपेची जे कावन्सिलर आसात हांकां विचारून ते कितपत रेडी आसा ते हे बिल्डिंग दिवपाक. कित्याक ही केपेकार जाले आनी ह्या कावन्सिलराची हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तशें काळीज ही बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग आसा ती आनी हे काळीज दिताले काय ना म्हण तें पळोवचें पडटलें. Local Councillor Dayesh Naik emphasized the conditions of both the new and old buildings. Listen. पळय कितें आसा जी सरकारी ऑफिस आसा ती बिल्डिंग गुड कंडिशनाचेर ना. ताका शिफ्ट खंय तरी करपा जाय. तशें पुलीस स्टेशन मोडटा आसतना PWD क्वॉर्टर्स आसात थंय रिपेर करून पुलीस स्टेशन थंय येलें. तशें केप्यां सरकारी जमीन आनी सरकारी क्वॉर्टर्स जावं सरकारी अशीच आनी 2 पुलीस स्टेशन केल्या पळय तशें बीन बिल्डिंग थंय आसा. आतां पयर आयकलें पूण कितें आसा आमचो प्रयत्न कितें आसा केपेकाराचो जे आमी टेनंट्स जे आसात ते शॉप्स ओनर्स जे आलेले तांकां आमी दुसरे कडेन शिफ्ट केल्यात जावं तांकां आमी अशें दुकानां बांदून दिले कडेन आसा. तेंचो प्रयत्न आसा. आयज ही जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं बिल्डिंग तटकळत आसा. बारीकशे कारणां खातीर आमी ही बिल्डिंग जी आसा बांदपा खातीर हँडओव्हर DMA केले कडेन आसा. सुडा दिले कडेन आसा. अजून ती कंप्लीट जावना. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा. आमी फॉलोअप करीत आसा. जी जर आमकां ते हँडओव्हर केलो जाल्यार आमी त्या लोकांक तितून घालपा आसा. पूण आयज मदीं सडनली आयकूंक येयलें की मामलेदार ऑफिस जे आसा ते तितून शिफ्ट करची म्हणून. पूण तें पॉसिबल ना. कावन्सिलाक डिसिजन घेवची पडटा. ती आमची बिल्डिंग जे नॉट गव्हर्मेंट बिल्डिंग न्हू ती. पूण कितें आसा CMान सांगले त्या प्रमाणे तेजेर विचार करपाक जायो. म्हणटकच जी भाटां जी एक बिल्डिंग आसा आमची ऑलरेडी टोटल ती आमी ऑक्युपायड आमचे कडेन आसा. आमी अजून ऑप्शन करूं ना. जर तर इतली इमर्जन्सी जर गव्हर्मेंट आसा जाल्यार आमची एक भाटांक बरी एक बिल्डिंग आसा थंय ती व्हरपाक शकता. जाणे करून ट्राफिक कंजेक्शन बी कमी जातलें. तो एक सोल्युशन आसा. पूण ही जी बिल्डिंग आसा ते आमकां जे वेपारी आसा ते खंय वतले तांकां ते व्हडली बिल्डिंगेक ते दिले जाल्यार ते शक्य ना. Ramesh Naik Raut and Sangeeta Oli for Goa 365. The opposition leader questioned the tourism minister about outsourcing the task of drafting the tourism law to Hyderabad-based NALSAR, the National Academy of Legal Studies and Research Institute, by paying much more money. NALSAR will only prepare the report which will be submitted to the law department for drafting the law, County said. The decision to appoint NALSAR to draft the tourism law led to a heated exchange between opposition leader Yuri Alemao and tourism minister Ron County.
Alemao criticized the higher cost of outsourcing the task while County defended the choice, explaining that Nalsar would only produce a report for the law department to use in drafting the final law. What criteria your department or the center of Naslar J Law School University, basically it's a law school university, was chosen to draft the tourism promotion and management bill? What was the criteria? Did the tourism ministry verify their past experience? If any of the center has drafted a bill on tourism related bill in the past, I again understand from the annexures that I've seen that the choice of this particular thing was made on nomination basis, single source selection. So what is the source of this selection and nomination? आमच्या डिमांडा वेळार टुरिजमाचेर सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. कोणे सांगले इलिगल टाउट चल्ल्या, कोणे सांगले धंदे चल्ले तुम्ही एक्शन घेना, कोणे म्हणले की रस्त्यार कोण जेवण करता तुम्ही काय एक्शन घेना. स्पीकर सर, टुरिजम इज नॉट ओनली अ डिपार्टमेंट आणि गोंया खातीर मायनिंगाक जेन्ना आशिल्ली तेन्ना मायनिंग आशिल्ली. आज टुरिजम इज अ इकॉनॉमी and tourism economy म्हणटकर we need to ensure that everything around it is taken care of. Speaker sir, Nalsar was approved from Goa Tourism Board itself. Speaker sir, in 2021 agenda पढ़ा is for 2021 नोव्हेंबराची काढणी पळय. अरे when law said no, how did you take it then? Speaker sir, specific प्रश्न विचार specialist to get मुंशा आडूस होता. म्हाका सवय झाल्या. Speaker sir, सोय कोणा सर, एका सोय डोंगराच्या हातूंतल्यान हुनीर सोदपाची जाल्यार सवय आका. डोंगर पोखरून हुनीर सोदपाची सवय जाल्यार लिडर ऑपोजिशन आमकां उत्तर दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तुझा प्रश्न विचार पळया. म्हजो सिंपल प्रश्न कितें आसा? ते बसोय. Speaker sir, ते बसोय. आणि 2 मिनिटां उरलेले रिप्लाय टू Speaker sir, तुझा स्पेसिफिक प्रश्न किती असा? specific question. Agenda for the third meeting of the Goa Tourism Board held on 15 December 2022 at 11 a.m. Speaker sir, एजेर जरी तो चयल्यार प्रश्न किती असा? वेळ संपला. स्पीकर सर, कितें फकाणां जालेले? प्रश्न विचार. स्पीकर सर, उत्तर दिवपासाठी. स्पीकर सर, ताजो प्रश्न सादो आसा. Speaker sir, agenda number 8. स्पीकर सर, I am on my feet. तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव Agenda म्हाका number रिप्लाय 8 हो कितें गुणायता माचेर राव. Speaker sir, प्रश्न हा स्पेसिफिक प्रश्न विचार. Speaker sir, every department has its own. And the tourism department itself has said that the proposal was referred to the government for consideration, and it was opined that drafting of Speaker laws sir, 1 minute उरला. कितें भाशणां वाचता? cannot be. Speaker sir, allow me to express. Allow me to express. प्रश्न कळलो तुका? ताका बसून सांग. 10 सेकंड उरल्या. आज आज टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या नावान जो मनीस घोस्ट म्हणटा कर्नाटकाचे सदस्य आज हैदराबादाचे मनीस हाडय. हे मनीस हिंगा कितें What is their role in that department itself? कामां आसता सेंटर असो स्टेट Basically, we are able to put consultants in place. We have the mandate to put consultants in place. सर, आम्ही एक्सपर्ट घेतलो. रिपोर्ट तयार करपाक कायदो नाही. प्रश्न किती रिपोर्ट तयार करून लॉ डिपार्टमेंटान भेट केला. प्रश्नकालांना सोपता. श्री प्रेमेन शेठ किती स्पीकर सर जिरोवर. What are you talking? प्रेमेन शेठ. when अरे your what department Speaker sir, when your department William Broderick and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. After heavy rains battered Goa on Wednesday, the weather is set to improve in the coming days. The IMD has lowered all warnings and Goa is in the green until the 13th. This means we can look forward to more stable weather for the rest of the week. As for temperatures, they are forecast to rise gradually over this period, and by Sunday, highs are likely to re-enter the 30s, bringing a bit of a break from the persistent monsoon gloom. Nighttime lows, however, are expected to remain stable around 24 degrees Celsius. Looking ahead to Thursday, we can expect light showers throughout the day with intermittent spells of heavy rain likely. The day won't be very windy, so that's a plus. The maximum temperature on Thursday is expected to reach 28 degrees Celsius, while the minimum will be around 24 degrees Celsius. Stay dry and enjoy the milder weather as we head towards the weekend.
Light showers forecast until 13th, but no alerts raised for bad weather. Temperatures are forecast to rise gradually over this period. Highs likely to re-enter the 30s by Sunday. Lows not expected to change. Light showers with intermittent heavy rain forecast on Thursday. Gentle winds expected through the day. Maximum and minimum temperatures on Thursday 28 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.